Guys, this is Miss Sonakshi studying in Sri Chaitanya School, 6th standard. You can see the rain is falling. See. Oops, my tab is gonna wet. My God. See, you can see the rain. And there is some sunny too. And they are my apartment neighbors. And you can see the trees moving here and there. And that's the wind. See, there is a little bit sunny, and you can see here also because of the rain it's gonna wet, and here also, and it's me, da da da. So you can see, I think you can see everything, but today I'm so shocked. This is so awesome. I'm still in shock. Sunny come rain. There is a little bit sunny and there is a little bit rain. My God, you can hear some thunder voice. See. Clear for you? Yeah. Okay. And you can see that trees moving, wind. And you can see some little kittens there. Little kitten. The owner is giving milk to the cat. See how cute is that? And yeah, you wanna see my the present, that is the, and yeah, this is, and this is the balcony. Oh, sorry. This is the balcony. We have lots of space here, and see how the rain is falling. We can see it clearly, but you cannot see. I think I'll clear my cam. And see, there is a big tree, and some clothes are wetting. That's why I say hi. Oh, and yeah, there is that. See how the breeze is coming. So cool. See, I think you can see the dog. So that's, see, it's dark. I'll show you. I zoomed it. I zoomed my cam. See? And yeah, this is the present situation, which is in Hyderabad, Adarsh Nagar colony. Yeah, you can see that sun is arriving. Can you see that? I'll show you better in a moment. Yeah, see, the sun is coming. That's why the rain gone. See the clouds. How? See, the sun is arriving. See, the sun is arriving. See, I think you can see there. It's the sun, and all the neighbors of our colony came. This is a small tree. You can see Chettu and again. So see how the sun is coming. I'll show you. Yeah. Sorry, some disturbance will come because it's colony. I think you can see. How See, because of the sun, I think you can hear me. You can hear me, right? Yeah. Because of the sun, the water became dry. See, before I showed you it's very wet, and now it became dry. And so you can see the cool breeze which is arriving to our colony. Thank you, God. And see, the sun is closed. Sun is closed because of the clouds.
Why clouds? Why? You can allow the sun to come, kada. Then why are you not arriving? Yeah. So ఏమనుకోకండి, నాకు తెలుగు కూడా వచ్చు, బట్ ఐ లవ్ టాకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. ఐ లైక్ టాకింగ్ టు ఇంగ్లీష్. ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు స్పీక్ బెటర్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. సో దట్స్ వై ఐఎమ్ స్పీకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. నాకు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడడం అంటే చాలా ఇష్టము, అందుకే నేను మాట్లాడుతున్నాను. సో ఏమీ బ్యాడ్గా అనుకోకండి, ఈ అమ్మాయికి ఏం తెలుగు రాలని, నాకు తెలుగు వచ్చు. ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడాలంటే ఇష్టం, అందుకే ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతున్నాను. సో ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అయిపోయాయి మాకు. మళ్ళీ మాకు 6కి ఉంది ఒకటి షార్ట్ బ్రేక్ ఇచ్చారు. సో ఇన్ దాట్ ఐ సంథింగ్. సో పైకి వెళ్ళి స్టేర్స్కి వెళ్ళి చూసేస్తాం. అమ్మమ్మకి ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి. అ మూమెంట్. అమ్మమ్మ నేను పైకి వెళ్ళేసి వస్తా. వెళ్ళే. అండ్ షీ ఇస్ మై గ్రాండ్ మా. అమ్మ హాయ్ చెప్పు. షీఈస్ డ్రింకింగ్ టీ, హాట్ టీ. ఇంత కూల్ ఉన్న తర్వాత టీ రాకుండా అంటారా? లెట్స్ గో టు అప్ స్టేర్స్. వర్షం ఆగిపోయింది. ఓకే డడా. సో ఇలా మేడ మీదకి వచ్చాం. చిన్నగా చింకులు అవి పడుతున్నాయి. సో చూడండి ల్యాండ్ అంతా ఎంత పచ్చిగా అయిపోయిందో. అండ్ చూడండి ఎలా అయిపోయిందో. ఒక ట్రీ, ఇది ఏం చెట్టు తెలియదు కానీ పెరుగుతుంది. చూడండి ఎంత ముళ్ళు. ఇట్ గేవ్ మీ హర్ట్. అండ్ ఇది వచ్చేసి అలోవెరా. ఇది మాకు చాలా కొన్ని ఇయర్స్గా పెరుగుతుంది చెట్టు. ఇది డ్రై అయిపోయింది అండ్ కొత్తగా ఇదిగోండి అలోవెరా పెరుగుతుంది. అండ్ ఇదేం చెట్టు? దిస్ ఇస్ ద లెమన్ అన్నమాట. సో యూ కెన్ స్మెల్. దిస్ ఇస్ ద లెమన్. అంటే లెమన్ కాదు, ఇది లెమన్ లీఫ్ అనమాట. లెమన్ ట్రీ లీఫ్. యూ కెన్ సీ. చిన్నగా చెట్టు పెరుగుతుంది. అండ్ ఇది వచ్చేసి వైట్ కలర్ చెట్టు అనమాట. చిన్నగా వైట్ పూలు కూడా ఉన్నాయి. మళ్ళీ వాన స్టార్ట్ అవుతుంది. అండ్ ఇది వచ్చేసి ఇలా కొంచెం చిన్న రూఫ్ అనమాట, తడవకుండా ఉండడానికి. అండ్ ఇది పెయింటింగ్ పోయింది, ఏమనుకోకండి. అండ్ ఇది వచ్చేసి మా స్టేర్స్ అనమాట. దిస్ ఇస్ ది కెమెరామ్యాన్. చూడండి మళ్ళీ వాన మొదలైంది. చూసారా? అదండి పరిస్థితి. సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్, షేర్, కమెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. దట్స్ నీ గొట్టే. ఓకే. అండ్ త్వరలో నేను మీకు ఒక కొత్త ఛానల్ అనేది పెట్టబోతున్నాను. ప్లీజ్ వాచ్ అండ్ ఎంజాయ్. ఓకే. అండ్ ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత ఒక చెప్పడం మర్చిపోయాను, గంట కొట్టడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. రింగ్ ది బెల్ ఐకన్. ఇఫ్ యూ రింగ్ ది బెల్ ఐకన్ ఓన్లీ యూ విల్ గెట్ సమ్ awesome notification updates. Okay, don't forget. అండ్ లాస్ట్ చూపించేసి వీడియో ఏం చేస్తాను. ఈ వర్షం అనేది క్లౌడ్స్ ఇలా వస్తే నాకు చాలా ఇష్టం. అండ్ చూడండి మళ్ళీ అక్కడ తడవడం మొదలైపోయింది. చూడండి అదిగోండి తడవడం మొదలైపోయింది. ఓకే, మళ్ళీ రెయిన్ పెరిగేలా ఉంది. నేను మిమ్మల్ని మళ్ళీ బాగా కలుసుకుంటాను. ఓకే, అంటిల్ దెన్ టాటా, బాయ్, సీ యూ, లవ్ యూ. చెప్పాను కదా, లైక్, షేర్, కమెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ రజనీ కొట్టే.